بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. برعاية السيد عميد كلية الطب المحترم أستاذ الدكتور عادل الميالي، يقيم فروع كلية الطب الثلاثة: فرع الجراحة العامة، وفرع الأحياء المجهرية، وفرع الأدوية والعلاجات، ندوة علمية حول antibiotic resistance على قاعة المجمع العلمي في كلية الطب جامعة جابر بن حيان الطبية. تتفضل الآن الأستاذة الدكتورة ماجدة مالك الشمري بتقديم محاضرة تحت عنوان Introduction about Antibiotic Resistance، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السيد العميد المحترم، السادة رؤساء الأقسام المحترمون، السادة الحضور المحترمون، السلام عليكم. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل لرئاسة جامعة جابر بن حيان الطبية متمثلة بالسيد رئيس الجامعة الدكتور علي الصائغ، والسادة مساعدي رئيس الجامعة وعميد كلية الطب في جامعة جابر بن حيان الطبية، والسادة رؤساء الفروع المحترمون لإنجاح النشاطات العلمية التي تجري في كليتنا على مدار السنة الدراسية من ندوات علمية ومن دورات وورش ومؤتمرات. ندوتنا اليوم بعنوان Antibiotic Resistance تتناول مخاطر المقاومة للمضادات الميكروبية وبالذات المضادات الحياتية. A problem of antibiotic resistance and rational use of antibiotic. The objectives will cover in this presentation include antibiotics are precious medicines and the consequence of antibiotic resistance, and this presentation carry the key message. Whenever antibiotics are used, they must be handled with care. If we are to preserve the medicine, the miracle of these life-saving medicine. Antimicrobial resistance occurs when bacteria, parasites, viruses, or fungi change to protect themselves from the effects of antimicrobial drugs designed to destroy them, so that standard treatments become ineffective and infectious disease persists, increasing risk of spread to others. If a bacterium carries several resistant genes, it's named multi-resistant or informally superbug or superbacteria. There are many types of resistant organisms, resistant bacteria, according to the number of antibiotic classes to which bacteria are resistant. The first one, multi-drug resistance, and the more serious, the one-drug resistant strain that resists to all type of antibiotic use in therapy. Why antibiotic resistance important? Antimicrobial resistance is a widely recognized and as a growing problem that causes over 700,000 deaths each year worldwide.
This figure is projected to rise more than tenfold by 2050 century unless we take drastic action. Half of these deaths will occur in Asia and push up to 28 million people, mostly in developing countries, into poverty. More people will die from drug-resistant infections more than from cancer by 2050 unless action is taken. The World Health Organization has identified antimicrobial resistance as one of the biggest threats to global health and held the annually World Antibiotic Awareness Week at each November. This aims to increase global awareness of antibiotic resistance and to encourage best practice among the general public, health workers, and policymakers to avoid the further emergence and spread of antibiotic resistance. In the history of infectious disease, throughout history there has been a continual battle between human beings and multitude of microorganisms that cause infectious disease. Antibiotics are the wonder drugs to combat microbes. Undoubtedly, antibiotics are blessing to human civilization that have saved millions of people. Discovery of antibiotics revolutionized the treatment of infectious disease and increased the expectancy due to ability to prevent and treat infection. Antibiotic is a precious medicine. Antibiotics continue to save lives every day. It's regarded as cornerstone in modern medicines due to their ability to control infections. This feature is critical to other advances in medicine, including neonatal care, transplantation, chemotherapy, ICU, immune suppression, complex and routine surgery, and obstetric care. All these fields will be in danger without effective antibiotic. But antibiotics are a limited resource. Because there is increased use of antibiotics, increased use and misuse of antibiotics lead to increase the emergence and spread antibiotic resistance. Adding to the problem, there is a new limited number of new antibiotics. Antibiotic resistance is not a new problem. Since their discovery, antibiotics have served as the cornerstones of modern medicine. However, the persistent overuse and misuse of antibiotics in human and animal health have encouraged the emergence of antibiotic resistance. Since 1945, during Nobel Prize acceptance, Sir Alexander Fleming worms
of the danger of resistance. With increased use of new or employment of new classes of antibiotic, there is emergence and spread of antibiotic resistance to all classes after short time. As we see, we are in the battle with pathogenic organisms. Are we winning the battle? Yes, we winning the battle but losing the war. ربحنا جولة من جولات المعركة لكن المعركة مستمرة لحد الساعة. Winning of battle hits a larger worrying issue of emerging, continuous emerging antibiotic resistant strains and globally spread. The origin of antibiotic resistance. There is a statement for Shakespeare. Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness thrust upon them. بعضهم يولدون عظماء وبعضهم يولد إنسان بسيط لكن يحقق أشياء عظيمة، لكن البعض العظمة تأتي إليه. نفس الحالة في حالة المقاومة للمضادات الحياتية. Some organisms may born resistance in virtue. طبيعتها هي مقاومة لهذا المضاد الحياتي. Some achieve resistance by mutation, or some have resistance thrust upon them by plasmids. The evolution of resistance strains is a natural phenomenon that happens when microorganisms are exposed to antimicrobial drugs, where antibiotic or antimicrobial serve as a natural selection to promote one group of organisms over another. The origin of antibiotic resistance may be genetic or non-genetic. Antibiotic resistance of genetic origin is the more important in the medicine field. There are two types, either intrinsic by mutation or innate resistance، يعني بطبيعة الميكرو أورجانيزم مقاومة للمضاد الحياتي وتكون all members of species are resistant due to lack target or modified target prevent entrance into the cell or increased export of a drug. All members of the species resistant even prior to introduction of antibiotics، يعني قبل استخدام الانتيبيوتيك هي موجودة هذه مثل ما ذكرنا يولدون عظماء، البعض يولد عظماء. النوع الآخر acquired resistance. Some isolates of a species have acquired the ability to grow on high levels of a drug. Early strains period antibiotic era. Most bacteria are susceptible. After 19th century, strains increasingly resistant. The acquired antibiotic resistance either vertical transmitted from the parent cell to the daughter cells by mutation, or mediated by plasmid. الطريقة الثانية اللي extra chromosomal where horizontal gene transfer and there is new gene acquisition. There are three mechanisms by which bacteria acquire new antibiotic resistant genes, either by transformation or transduction
and the later one is the most important, bacterial conjugation. The bacteria evolved many mechanisms to combat or defeat the antibiotics, either by active efflux of antimicrobial agent or target modification or enzymatic degradation of agent, and the impermeability, reduce permeability of the cell, or the most important one by biofilm. مثل ما تعرفون يعني البايوفيلم هو فد مشكلة عويصة خصوصا في العمليات الجراحية. There is many bacteria and fungal infections form biofilms. After initial adhesion to a host surface, bacteria multiply in biofilms to form complex three-dimensional structures surrounded by a matrix of host and bacterial products that afford protection to the colony and limit the effectiveness of antimicrobial. While biofilm formation can result in tolerance of bacteria to very high concentration of multiple antibiotics, resulting in chronic infection despite antibiotic treatment. مثل ما ذكرنا انه تكون مشكله كبيره خصوصا انه تسبب لنا مشاكل للنيتف فالف عند بروستاتيك هارت فالف وفي العمليات الجراحيه المختلفه. The figures show how antibiotic resistance can spread between people, animals, and the environment. As you see in the figure, antibiotic resistant strain spread directly or indirectly. Antibiotics are given to humans in the community and in the hospitals. Resistance strains may be evolved and spread to the other peoples, to other animals, by close proximity or unhygiene measure. This resistance strain may be emitted to the environment and reach to the animal, to the air, to the soil, to the water. In the same time, antibiotic used to promote growth promotion for animal، يعني لزيادة الثروة الحيوانية يستخدموها. بالإضافة إلى أنه أكو نقطة إحنا يعني غافلين عنها أو يعني متناسيها، استخدام الأنتيبيوتيك في حفظ اللحوم المستوردة، وهذه نقطة كلش مهمة. يعني تعجل في ظهور العزلات المقاومة بالإضافة إلى الكومبليكيشن من تفاعلات الحساسية لدى المستهلكين. أيضاً resistance strain may be spread to the human by poorly prepared hygiene food or by the environment. يعني مثل ما نشوف إنه ما ممكن نتلافاها. There is many factors that promote bacterial resistance. The first one, suboptimal use of antimicrobials for prophylaxis and treatment of infection. Second, non-compliance with infection control practice. Three, prolonged hospitalization, increased number and duration of ICU stays, multiple comorbidities in hospitalized patients,
واحنا هاي المشكله نعاني بها في مستشفياتنا حاليا. نشوف المالتي دراج ريزيستنس تي بي، يعني المصابين بها يتواجدون في نفس الردهات مع بقيه المرضى، في حين المفروض يعني مثل هكذا حالات كانت يعني تحجز عن بقيه المرضى. For increased use of invasive devices and catheters. 5. Ineffective infection control practice, transfer of colonized patients from hospital to hospitals. كلها هذه فد means to transfer drug resistance strains in community and hospitals. A grouping of colonized patients in long-term care facilities. The other point, antibiotic use in agriculture and household course, increasing national and international traveling. هذه زيادة بالtraveling والmigration أثناء التجارة أيضاً trading. Lack of education and poverty. This cycle represents antibiotic resistance cycle. As there is increased antibiotic use, there is increase in resistance strains emergence. This results or lead to ineffective empiric therapy and increased morbidity and more antibiotic use and increased hospitalization state, increased health resource use, and there is more antibiotic need and continuous increased morbidity that limited the effective activity of antibiotic presence limited بنفس الوقت there is limited treatment alternative، ما موجودة عندنا بدائل، كلها تساهم في زيادة المقاومة المضادات الحيوية. In 2015, World Health Assembly adopted a global action plan to antimicrobial resistance, which outlines 5 key objectives. The first one, improve awareness and understanding of antimicrobial resistance through effective communication, education, and training. Second, strengthen the knowledge and evidence base through surveillance and research. ونتمنى من جامعتنا أن تدعم الباحثين في هذا المجال بتوفير ما يستلزم من أجهزة ومن دعم مادي. 3. Reduce the incidence of infection through effective sanitation, hygiene, and infection prevention measures. 4. Optimize the use of antimicrobial medicines in human and animal health. 5. Develop the economic case for sustainable investment that takes account of the needs of all countries and to increase investment in new medicines, diagnostic tools, vaccines, and other interventions. Antimicrobial resistance threatens the foundations of modern medicine. Coordinated and immediate action on global scale is required. But we cannot delete the superbug. The superbugs
are visible manifestation of our prolonged failure to the preserved antibiotic. يعني متى نقدر نحافظ على فعالية الانتيبيوتيك الذي في متناول اليد. The easily available antibiotic. These bacteria are able to cause serious disease, and this is a major public health problem. Important examples: methicillin resistant Staphylococcus aureus, multi-drug resistant and extended drug resistant mycobacterium, extended spectrum beta-lactamase producing gram-negative bacteria, and New Delhi metallo beta-lactamase producing enterobacteriaceae are a few examples of the superbugs. There are two reasons hidden behind this problem. The first one reason known but inevitable. نعرفه بس ما نقدر نخلي له أي حلول لأنه natural selection for antibiotic resistant strain موجودة بالطبيعة ما نقدر نوقفها. زين continuous natural evolution of resistance in bugs represent a known reason but inevitable. The second reasons known but neglected need immediate action. The first one, weak surveillance and regulatory systems. Inappropriate use of antibiotic, self-medication and poor compliance, accumulation of resistance to multiple antibiotics, and produce the superbugs, represented as the iceberg. الجزء الظاهر له قليل مقارنة بالهيدن reasons وهي هذه يعني المعضلة الرئيسية بالمشكلة. على كل حال نحن نحتاج لوقفة جماعية عالمية وطنية من كافة الجهات للوقوف ضد أو لتقليل من ظهور العزلات المقاومة. So combat drug resistance. No action today, no cure tomorrow. أكو فد مثل هندي يقول we can't change the direction of the wind, but we can adjust the sails. Antibiotic, we all must remember that antibiotics are a precious resource. We need to preserve this resource by working together, combating antimicrobial resistance. No action today, no cure tomorrow. Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We have a special inclusion to Chancellor of Jabir bin Hayyan Medical University, Professor Dr. Ali Shumali, and with both Vice Chancellor and Dean of Medical College, and all head of departments and faculty member for give us opportunity on focusing to topic antibiotic resistance and drug interaction. Today we talk about drug interaction for antibiotic. In introduction part, as we know, antibiotic it is classified. There is many type of classification according to targeting or mechanism action.
some kind of classification according to bacteriostatic or bactericidal, and bacteriostatic, which it is not killed microorganism and just impact for unstopping growth and dividing. And another type, it is bactericidal, which it is killed microorganism. And another classification according to side action, which divided to many groups according to part of target in cell, which work on cell wall, which another type work on cell membrane, another type work on metabolism pathway, protein synthesis, interaction with DNA and mRNA type. Main problem with antibiotic resistance, it is complication occur after using antibiotic. And here in this lecture, we focusing with the drug interaction with antibiotic. And we will review one by one according to a group which divided in the previous slides. Here it is talking for penicillin. Penicillin, with when patient take it penicillin and combined with methotrexate, which we know methotrexate, it is cytotoxic agent used for chemotherapy. There is some interaction which make increase risk toxicity for methotrexate, and we have to check it. There is a change in hematological and gastrointestinal toxicity. That means when patient take it penicillin and methotrexate, we have to predict there is some toxicity in hematological part, and need patient keep him under observation for total blood picture and hematology analysis. And gastrointestinal toxicity also may be occur due to an increase threshold and increase intensity for toxicity for methotrexate, because penicillin with methotrexate, which make more effect and more powerful for killing normal flora in GIT, which make more development to diarrhea and impairment in GIT function. Next class, it is microlides, which it is erythromycin, clarithromycin, azithromycin. That class of antibiotic interaction with another medicine, which listed in SMPC, that it is formality, fixed formality, and report represented annually by WHO, and recording interaction microlide with another drug, which make an enzyme inhibition and interaction with patient with another drug. And next, interaction with the statins. Risk of combined microlides with the statin, which make myopathy and make reduction بالmuscle mass and make disturbance in muscle function.
and they are recommended for when use statin and antibiotic. They are recommended to stop statin at least 1 week before starting antibiotic. And with warfarin, as we know, warfarin it is anticoagulant drug, and macrolide it is interaction with warfarin, which make high risk for blood hemorrhage. And when give the macrolide group with warfarin, we have to protect and keep INR test under observation with patient. And here some picture. It is represented how reduction in muscle with due to interaction with macrolide group. And next it is macrolide interaction with a group for also anticoagulant drug, which increase also bleeding, as we mentioned before, for warfarin. Same when with the macrolide and patient it has some MI history, we have to keep monitoring INR, which it is represented for factor 6 intrinsic thrombin factor. That means patient it is under a threat of hemorrhage and lose plasma. And next it is a drug interaction with prolonged macrolide with interaction with the heart function. And as we know, QT it is interval between depolarization and repolarization for heart contraction in ventricle part. This is make risk and irregular arrhythmia. And macrolide it is also interaction with colaxin, and colaxin it is a drug of choice for using it is for arthritis and migraine. And when use it macrolide with colaxin, there is a predictable for renal and hepatic impairment. It means there is dysfunction maybe developed in renal or hepatic, and we have to keep patient under observation for liver function KFT and LFT test. Metronidazole. Metronidazole it is most famous antibiotic, which it is trade name Flagyl. It has also very common interaction with warfarin. In warfarin, it is make high risk for hemorrhage, and we have to keep the patient with warfarin under observation and check INR in regular time. With alcohol, also there is a special interaction. Metronidazole with the patient it has alcoholism, that make patient more tendency for tachycardia, and they are recommended to stop 3 days before stopping metronidazole. Tetracycline groups, it is also, it has interaction with other drugs like antacid, which increase risk of reducing bioavailability efficacy of antacid. That means it is reduce action
and effect of antacid. And also tetracycline, it is work interaction with iron, like zinc, like calcium. And as we know, it is, tetracycline, it is they are recommended for avoided to pregnancy because it is make deformality in teeth of baby and also in bone. And also it is interaction with warfarin and increase toxicity for toxicity for hemorrhage. And we have to regular monitoring patient with INR test. And increase toxicity of methotrexate also. So they are recommended with tetracycline. Take attention and keep patient under observation with methotrexate regular dose. Trimethoprim and coxizole. It is this is a group of sulfur, and it is also it has interaction with another drug like warfarin, and same as we talked before, it is interaction with warfarin, increased toxicity of warfarin, which make patient more threat for hemorrhage. So they are recommended such sulfur group antibiotic. With warfarin, we have to keep observation patient regular checking test for INR. And methotrexate also increased toxicity. And also it is interaction with amyloidrone, which possible increase risk of arrhythmia and increase disturbance with heart rate and tachycardia. Guanylone group, which it is ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, which also make interaction with the QT heart, which promotion to induce arrhythmia because change in heart contraction and change in depolarization and repolarization of ventricular part. It is also interaction with amlodipine and develop arrhythmia, and also interaction with a drug of epilepsy, which can make tolerance for seizure and tendency for seizure. And also it is interaction with a thiophylline, which make an increased toxicity of thiophylline. And antacid also reduce activity and efficacy for antacid. And also interaction with very important metal like iron and calcium and phosphate. And as we know, any environment in this metal, it's develop problem like iron. It is main part for red blood cell and make anemia. And calcium, it is vital part for target and trigger inside cell for protein phosphorylation and also in bone calcification. And phosphorus also, it is main part in CNS
which work for cover myelated tissue and neuron part. Next class, it is antifungal group. It is also working and it has main interaction with statin, which increased tendency for myopathy. And also it has interaction with anticoagulant drug, which increased tendency for hemorrhage. And also it has interaction with cardiovascular drug, which change in QT interval. Here they are recommended for ketoconazole. Ketoconazole does not outweigh risk for liver injury and fungal interaction. That means when we take ketoconazole, it is antifungal, we have to keep LFT, liver, under observation, because ketoconazole make induction for liver enzyme and maybe make impairment for liver, for function of liver. So they are recommended for don't use it ketoconazole for long time with patient they have impairment in liver function. Rifampicin also same, it has some interaction with a blood thinner group, and it has also interaction with contraceptive drug, which make imbalance for regulatory hormone reproductive system. And linozolol, it has also interaction with serotonin and serotonin function, which make some disturbance with serotonin function in the body. And it has also interaction with psychiatric drug, which it work for monoamine oxidase inhibitor. And also it is have interaction with rifampicin and make loss of action of rifampicin. And next it is use fusidic acid, which interaction with statin and make high risk for hemorrhage. And carbamine group, like muronine, which interaction with sodium valproate, which contraindication with muronine because it is change in sodium valproate, which it is work for that anti-epileptic and change in tendency of seizure and time interval in between. Dapamycin, it is also it has interaction with statin group and increase risk of hemorrhage. Thank you. شكرا جزيلا دكتور أثير. الآن يتفضل الدكتور سامر حكاك لتقديم محاضرة حول how to combat antibiotic resistance in surgery. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you for giving me this opportunity to present such a globally very important subject. It is first public health problem in 21st century about antibiotic resistance. Thank you for deans and thank you for attendance. And we start how to combat, how to fight, how to deal with the antibiotic resistance in surgery. We know that antimicrobial resistance has public health problems. Yes, it is one of the problems that appear in 21st century, and
that the burden of antimicrobial resistance, that it is difficult to quantify how this found in the different regions in the world, and how it is surveillance, because we need personnel, we need equipment, need financial resources, and it is not always available. Yes. So, however, the impact of antimicrobial resistance is worldwide significant in both economic and in morbidity and in mortality. So, if we have this antibiotic resistance, we have infection with no treatment. We have empirical treatment that is very important, used in a critically ill patient, not functioning. It is disastrous. Also, there is increased length stay, and it increased mortality, increased morbidity, and cost. All these are happening when there is antibiotic resistance. So sometimes when there is resistance, we use another drugs. These drugs may be more toxic, and it is more expensive. So this is very important about this. So WHO put this is a problem as a global action. Yes, by give 5 strategy to decrease or to tackle this, by improve awareness, understanding, and strengthening knowledge, and reduce the incidence of infection, optimize use of antimicrobial agent, and develop economic case. We have a balanced scale. We must act together in this balanced scale, that we must maximize therapy to the patient and with the minimize selection of resistance. For example, clinician optimal therapy individual patient under their care. On the other hand, we must give specific pathogens, specific antibiotic, so decrease the incidence of resistance like bacteria, Clostridium difficile. It is multidiscrepancy team. We must act together. All will be participate in this clinical. We need for surgeon, anesthetic, hospital pharmacist, infectious disease specialist, microbiologist, nurse, infectious control specialist, epidemiologist. All these are interacting together to fight the resistance. To see the battle against antibiotic resistance should be fought by all healthcare professionals. MedLife Plus presents To see this video, Antibiotics yes, versus bacteria. summarize what. Fighting the resistance. What if we couldn't fight back? Tuberculosis, gonorrhea, MRSA. These bad bugs are considered by the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, or NIAID, to be some of the most threatening organisms on the planet today. They have all joined the resistance. That's antimicrobial resistance, to be clear. Bacteria like these are quickly gaining the ability to thwart our antibiotics, leaving infections much more difficult to treat, and that's a big problem. The CDC estimates that every year, more than 2 million people in the U.S. get sick from antimicrobial resistant infections, resulting in at least 23,000 deaths. The worry is that other bacteria could join this resistance faster than we can develop solutions, or that bacteria become impervious to even more antibiotics, leading to essentially untreatable diseases. Who are these bacteria? Many different varieties of bacteria develop antimicrobial resistance, but some are more worrying than others. Tuberculosis, or TB, is the #1 infectious disease killer in the world, taking over 1.5 million lives every year. TB is difficult to treat, and some resistant strains need years of daily treatment with multiple drugs, including months of painful injections and serious side effects that can lead patients' death. Gonorrhea is worrisome because strains have become resistant to all but a few antibiotics. This sexually transmitted disease
can share its resistance genes between bacteria, increasing the speed of resistance. Staphylococcus aureus, or staph, is everywhere. On our personal items, our skin, in our noses. Staph is usually not harmful, but when it is, it can be difficult to treat, especially in cases of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, or MRSA, which is now carried by 2% of Americans. These are just some of the leading bacteria in resistance. There are others, and more are coming. How does resistance occur? Resistance is happening quickly because of overuse and misuse of antibiotics over a long period of time, such as not completing antibiotic courses as prescribed, and using antibiotics in agriculture to promote growth in animals. Bacteria multiply so fast that even if we have the perfect antibiotic, resistance would still occur. And every time we use antibiotics, there is a chance that some bacteria survive due to changes in their DNA. The DNA can code for survival advantages such as changing the bacterial cell surface, preventing antibiotics from attaching or getting in, making pumps that spit the antibiotics out before they have a chance to work, or creating enzymes that neutralize the antibiotics. Antibiotics will kill most bacteria, including the helpful bacteria in our body, but the bacteria with the advantages can survive and reproduce. The resistant bacteria can pass the DNA changes onto their offspring, or sometimes even to each other, to generate new strains of antibiotic-resistant bacteria. Immunizations and safe food preparation. Using antibiotics the right way also helps, such as taking prescribed courses of antibiotics as directed to avoid leaving bacteria behind and giving them a chance to become resistant. Missed doses of antibiotics may allow a better environment for resistant bacteria to multiply and cause a resistant infection. By matching specific antibiotics to the bacteria that cause the infections, healthcare providers can fight antimicrobial resistance by reducing the number and strength of antibiotics patients take. Care should be taken that the infections are not already resistant to the antibiotics. Also, antibiotics should not be given for viral infections like cold or the flu, because viruses are not affected by antibiotics. Research at NIAID. NIAID is researching ways to fight the antimicrobial resistance problem. Many avenues are being examined, including finding new antibiotics that expose weaknesses in the bacterial life cycle, looking at ways to boost the immune system to fight bacterial infections, creating bacterial communities that drown out the effects of the infectious bacteria, using special viruses that target and kill infectious bacteria, and improving diagnostic tests to better target bacteria with the most appropriate antibiotics. With good public health practices and cutting-edge research, we may be able to keep up with the resistance and infectious diseases in general. But we all need to work together to stay one step ahead. Find out specific up-to-date research and stories from medlineplus.gov or search NIH Medline Plus magazine. And learn more about NIAID research at niaid.nia. Medline Plus presents antibiotics versus bacteria, fighting the resistance. What if we couldn't fight that? Yes. For principle of appropriate antibiotic prophylaxis, one of the rules to decrease antibiotic resistance in surgery or field that we use prophylactic antibiotic, especially when used or implanted something foreign like mesh, like joints, when used in special surgery. This is important for use of prophylactic antibiotic. And for appropriate antibiotic prophylaxis, it must be for every cases when we need to use a special surgical site. Also, antibiotic unable to prevent surgical site infection alone. Antibiotic just play a role, and we must have meticulous surgery, good technique for surgery, and hygiene of the surgery, hospital operating room environment, instrumentation and sterilization, and good control of diabetic patient
pre-operative temperature, fluid oxygenation, peri-operative optimize patient risk factor, appropriate medications, all these facts together to decrease resistance of antibiotics. So antibiotic prophylaxis should be administered in procedure that have rate of postoperative surgical infection, like foreign material, as you mentioned, joint, mesh. This is difficult. And use of antibiotic prophylaxis, prevention and reduction the incidence of surgical site infection, and evidence have been demonstrated importance of timing administration. Usually we give antibiotic prophylactic about 1-2 hours before surgery. Better to be given at induction of anesthesia. About 30 minutes when we start surgery to reach good levels of antibiotic in surgery, and if the surgery prolonged more than 4-6 hours, so we can give another dose for antibiotic prophylaxis in surgery. When we have infection in surgery, we start empiric therapy, which empirical therapy is a good choice, and wait for 2 to 3 days until the result come of culture sensitivity. Then we short the window to specific antibiotic according to the culture sensitivity. In critically ill patient, empirical broad spectrum therapy cover all likely pathogen should be initiated, but as soon as the surgical infection has been recognized, this should be narrowed and culture sensitivity to decrease resistance of antibiotics. Conclusion that antibiotic, it is life-saving, yes, when treating bacterial infection, but it should be not used excessively with duration according to the pharmacokinetics principle. It should be consumption and it should be there is large variation also between antibiotic consumption exists between countries. Excessive use remains the major problem in some area of the world. Reducing antibiotic use in agriculture is very important, especially in food animals. It's also important. This problem of antibiotic resistance in human medicine cannot be solved unless the inflow of resistance of gene into the human microbes through the food intake or contact with the environment is restricted. Ultimately, if all members of society take a responsibility for maintaining the effectiveness of antibiotic and perform their role, will there be minimization of antibiotic resistance? This can be successful. Thank you for attention. Question? السلام عليكم. يعني الندوة تحمل أهمية كبيرة في عملنا نحن، يعني سواء في عمل رسمي كأطباء أو في كليتنا. شكرا يعني لاختيار هذا الموضوع. الإنسان يعني منذ بدء الخليقة هو في صراع بين البقاء وبين إيجاد أسباب البقاء. وجود الانفكشن كان من الأشياء اللي حددت وجود الإنسان على هذه. وبقى الإنسان في صراع مع هذا الموضوع. إلى أن الأستاذ فليمنج الله يرحمه طلع الحنسلي كانت أول منظر باتجاه السيطرة على موضوع الانفكشن. كانت السيرجري تاخذ دور كلش كبير في محاولة للسيطرة على الانفكشن، بس كان طرق الجراحية كلش راديكال. شيء اسمه هجر، وشيء اسمه قطع، وشيء اسمه تخلص. لكن من ظهر الانتباهات بدأت تظهر الفانكشنال سيرجري، ونقدر نسيطر على النزيف مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من هذه موضوع الانتباهات والانتباهات ريزيستنس. اعتقد هذا موضوع جدا كبير. يعني الى الان يعني من خلال الطروحات اللي تفضلت بها ما حصلت فكره عن حجم المشكله سواء في داخل العراق او في العالم.
كثيره، لكن موضوع الانفكشن، موضوع الالتهابات، اعتقد المفروض في كثير من الدول انه هذا الموضوع تم تجاوزه. المشكله يعني تحتاج الى تدخلات كثيره، اختصاصات كثيره تدخل في هذا الموضوع، كليات الطب يجب ان تاخذ دورها الريادي في هذا الجانب، الكليات المنضويه تحت المجموعه الطبيه يجب ان تاخذ يعني دورها في هذا الجانب. لازم نبدي نثقف، نبدي نوجد ثقافه اسمها how to use the antibiotics properly. يعني انا احكي لكم قصه حصلت معي قبل فتره قصيره في تركيا، وزوجتي احتاجت الى انتيبيوتيك، دخلت الى احد الصيدليات قلت لها اريد انتيبيوتيك ابسط، واحد بالصيدليه قال لي لازم اقرا جدا، وقلت له انا طبيب، قال لي انا ابن الطبيب واحترمه، لازم تروح الى طبيب تركي يكتب لك اياها على رشيته واصف لك اياها، وكان جدا قاسي في ملامحه، ما سمحني اتكلم كلمه. اضطريت اروح الى صيدليه في داخل احدى الفروع بعيدا، على مود يكون بعيد عن الابواب، قالت لي الانتيبيوتيك. لما رجعت العراق رحت الى احدى الصيدليات قلت له اريد من النوع الفلاني كذا، من النوع الفلاني كذا، شفته مرحب به. اعتقد هذه واحده من جوانب المشكله. احنا الى الان ما يعني عندنا solid principle to prescribe the antibiotic. Who is prescribing the antibiotics? Who have the responsibility to give the antibiotics? Is he the doctor himself? Is he the pharmacist? Who is responsible to give the antibiotics? Number one. Number two, what are the principles beyond prescribing the antibiotics? يعني هل هو empirical؟ هل هو culture sensitivity based؟ هذا الموضوع ما نحسب. اكو امور اخرى من الممكن ان نتجاوز بها موضوع حاجتنا للانتيبيوتيك، موضوع الاسترلايزيشن. We are not thinking about sterilization. القاعده بالجراحه تقول the best antibiotic is the meticulous surgical technique. You don't need to give antibiotic if your surgery is meticulous. The environment of the surgery is meticulous. لكنه اذا هذه ما توفرت راح نبقى ندوم في هذه الدوام حول موضوع الانتيبيوتيك، وكل مره راح ندور على انتيبيوتيك جديد وريزستنس الكورونا، والانتيبيوتيك جديد وريزستنس الكورونا. We are fortunate with biofilms, which is very important in antibiotic resistance. احنا جماعتين جدا نعاني من هذا الموضوع. الكرونيسيتي مال الديزيز، البايوفيلم كنت اتمنى ان البايوفيلم ياخذ حيز اكبر في البرزنتيشن، لان الموضوع احنا نعيش معاه. البايوفيلم مو موجود بس في الديزيز، البايوفيلم موجود في حياتنا الخاصه. انا ان شاء الله وعدتكم انه راح اقدم في البرزنتيشن على موضوع البايوفيلم، اليوم شاركت في احدى المؤتمرات. لو نشوف البايوفيلم غير موجود. موجود في كل مكان في الجسم. موجود بالخشب اللي ناكل فيه، موجود بالقلاص اللي نشرب فيه، موجود في الحمام اللي نستعمله، موجود في مدارسنا، موجود في كل مكان. يعني الكرونيسيتي مال الديزيز، الريزستنس اوف ذا ديزيز جاي من كل هذه الاشياء. نحتاج اولا ما هو حجم هذه المشكله على التقدم بالعراق؟ هل هي المشكله رقم واحد؟ اثنين، من هي الجهات المسؤوله عن حل هذه المشكله؟ احنا عقدنا الندوه، كنت اتمنى انه نتوسع اكثر، يعني ندعو الى الصحه، نطلع احنا للمجتمع، يعني نحقق العلاقه ما بين الجامعه والمجتمع. احنا نطلع للمجتمع ونحاول ان نوصل هذه الصوره للمجتمع، انه احنا في موضوع جدا خطير. اذا بقينا نستخدم الانتيبيوتيك بهذه الطريقه، يعني ايش قد انتيبيوتيك صرفت، وايش قد كوستت، وايش قد اموال صرفت، وما كان انديكيشن للانتيبيوتيك. واحد عنده نشره بسيطه وراح اخذ مثلا نسبورين واخذ هذا الانتيبيوتيك اللي نحتاجه في اوقات معينه. ثقافه الانتيبيوتيك، والله دكتور الانتيبيوتيك قوي، شنو معنى هذه الكلمه؟ هذه نحتاج احنا نوصلها للمجتمع، حتى من داخل لما نريد نطبق البرامج اللي تفضل بها الاستاذ سامر حول كنترولينج الانتيبيوتيك ريزيستنس، احنا عندنا ارضيه لتطبيق هذه الامور. فاعتقد نحتاج جهد، نحتاج الى عمل كبير، يحتاج الى عقد ندوه ثانيه. ماكو غير انه هاي الندوه ندعو فيها مجتمعات منظمات المجتمع المدني، ندعو وزاره الصحه، صار في هذا كليه صيدله ممكن نستانس فيهم ونوسع الموضوع اكثر. موضوع يستحق انه نبذل جهد وصولا الى على الاقل ايجاد حلول نقدر احنا نطبقها، على الاقل في عملنا اليومي، في ممارساتنا اليوميه اللي هي قريبه منها. وشكرا لهذه الندوه، ممنون جدا بوجودكم.
very important things issues among physicians or surgeons. يعني كلش مهم هذا انه تكون هناك نوع من التثقيف بالانتيبيوتيك sensitivity test. Without antibiotic sensitivity test, we have haphazard uses of several antibiotics. هذا واحد. النقطة الثانية we must have annual reports for which antibiotics have resistance. يعني ما عندنا اي ريبورت يقول انه مثلا كذا antibiotic مثلا resistance، اذا هذا كلش مثلا المفروض يعني ignoring من الصيدليات او من حتى البريسكريبشنز اللي تكتب مثلا ما عندنا فقط WHO guidelines مثلا، وهذا يعني مو لوكال، هذا فور جنرال. احنا نريد لوكال شنو الانتيبيوتيك اللي هو صار يوز او راندوم يوز وكذا او بالنتيجه اكو ريزيستنس، فهذا بالنتيجه يكون انيوالي يحدث ابديت. هاي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي تفضل فيها الدكتور سامي جدا مهم، موضوع الانيمال فود. الانيمال فود جدا مهم، هو يكاد يكون سورس اوف يعني سيفرال انتيبيوتيك ريزيستنس، لانه كثير من عوام الناس وحتى يعني مثقفين فضلا عن عوام الناس ما يعرف اكو شيء اسمه الجرو تايم بالنسبه للملك، بالنسبه للدايريز، بالنسبه لكل الفود انيمالز اللي هو اكو فتره محدده، يعني مثلا في عفوا الالقاب والابناء والدواجن، كل واحد من هذه اذا تنطيه دراج معين اكو الجرو تايم ويكتب بدفتر مالت الميديسن اللي يعطى 3 ايام 4 ايام 5 ساعات. طبعا يعني للاسف ما فيها التزام حتى من جهه الشركات المصنعه للدايريز اليوميه. واحد شكرا جزيلا. السلام عليكم. Thank you for all the lecturer for nice presentation. حقيقة نحب نوضح الشغلة مهمة تفضل بها الدكتور عادل، هو إنه نشرع قانون للبلد. أي شيء بدون قانون ممكن إنه يكون فوضى. حالة أي شيء موجود هسه حاليا من الأشياء اللي تكون فوضى بالبلد. الأنتيبيوتيك أيضا الآن صرف الأنتيبيوتيك تكون بشكل فوضوي. بدون الاعتماد على انتيبيوتيك سنسيتيفيتي من قبل الطبيب، بدون الاعتماد على راجيت بالنسبه للصيدلي حتى يصرف الانتيبيوتيك، وبالتالي يبدا القانون من نقاط السياده يشرع قانون لكل صيدلاني ما يصرف انتيبيوتيك بدون وصفه طبيه. هذا ممكن انه يسوي لنا ليميتيشن من صرف الانتيبيوتيك. اثنين، احنا ككليات طب ممكن انه نساهم بهذا الشيء، انه نسوي سيرفي للانتيبيوتيك ريزيستنس بكل محافظه من محافظاتنا. هاي ممكن دراسه لخدمه المجتمع. نقدر يعني نستفيد من عندها من هاي الندوه اللي احنا موجودين فيها. اي شيء بدون قانون يشرع وممكن انسان يحاسب ويثاب عليه راح يكون فوضى. فالانتيبيوتيك الان حقيقه جاي نواجه مشكله جدا صعبه، والله يسهل الاطباء على العلاج حقيقه، لانه كل انتيبيوتيك ينزل خلال فتره 3 شهور 4 شوف الريزيستنس برسنتج مالته جدا ترتفع. السبب انه شنو؟ الابيوز اوف انتيبيوتيك. ممكن انه اي الميرابينيم الان والابينيم احسن انتيبيوتيكين موجودات وفيري بوزيتيف بالنسبه للمريض، والان الريزيستنس برسنتج مالتهم اول 60% بالعراق. يعني حاليا محافظه النجف انا اذا احكي اكثر من 60% من البيشنت هم ريزيستنس لتو انتيبيوتيك هم فيري كوستلي، يعني المريض بعد شنو ياخذ انتيبيوتيك حتى يطيب. وهاي كلها اذا مو قانون يحكمها ما اعتقد راح يصير حل. فاحنا يعني من هاي ندوتنا ان شاء الله اتمنى انه تكون ريكومنديشن فعلا من دوائر الصحه من نقابه الصيادله حصرا انه تخلي الصيدليات تصرف الوصفه الطبيه ضمن قانون معين. شكرا جزيلا للمعارضه. حتى الموضوع اخذ ثقله. انا اطلب من الاخوان من الندوه ناخذها بظروف اخرى غير هذه الظروف، بس بعد غير ساعه الموضوع. الاتصال بنقابه الصيادله، الاتصال بنقابه الاطباء، الاتصال باداره الصحه، نفس المواضيع هذه، بس الدسكشن كوميتي الدسكشن هذا راح يكون اكثر، وخلينا نناقش الموضوع على المستوى. مشكلتنا بالانتيبيوتيك تاخذ ابعاد كثيره. اولا هي مو الفكره انه هذا الانتيبيوتيك ذا بيست انتيبيوتيك وهذا ذا بورست انتيبيوتيك. يمكن احنا هواي نستخدم الانتيبيوتيك اللي انا اسميها فوربيدن انتيبيوتيك او ستيرويد. الى الان هي فعاله والى الان هي ممكن انه تعطينا نتائج طيبه. هو ثقافه استخدام الانتيبيوتيك او اليه استخدام الانتيبيوتيك بالمجتمع. احنا حتى طلابنا المفروض يعني نوصل لهم هاي الفكره. فالانتيبيوتيك هو مو شيء واحد، الانتيبيوتيك هو ديوريشن
antibiotic or frequency, antibiotic or technique of use. And it should be prescribed to the patient. Who is responsible for giving these orders? Who is responsible for giving these orders? هل هو الطبيب؟ يعني أنا صار لازم فقط وقتي أنه دا أشرح له العلاج وقتي. لكنه قد أكون عاجز عن بعض الأمور. أنا محتاج إلى علم الصيدلي. نفرغ جزء من وقته إنه يعني الآن بدأت الأمور تتحسن كثيرا يعني. الآن صيدليات تعتبر فيها مستوى طيبة. لكن خلي يصير فيها الإقرار انه وصف العلاج، انا كاتب يعني قد ورقه عندي في العياده انه مسؤوليه صف العلاج ونوع العلاج وسعر العلاج واليه العلاج ليس من مسؤوليه الطبيب. انا احدد العلاج والصيدلي يجب ان ياخذ دور في هذا الجانب. احنا لا صرنا عندنا كليه صيدله وكليه صيدله سريريه وهذه في البدايه طيبه من خلالها انه ممكن ان يخرجون كوادر يكون يساعدونا على يعني على حل مثل هذه المشاكل. تفضلت بي الحيوية حول موضوع الانتيبايوتيك ريزيستنس. جاء واحد من عندنا الان يمتلك خارطه حول الانتيبايوتيك في جسمه بما فيه التهاب. نو. مو يعني هذا الانتيبايوتيك اتليست اللي كومن يوز منهم اللي عندنا سيعرف ايش قد في جسمه بما فيه المتحدث يعني هذه لا اللوم على الاخرين. انا ايضا عندي جهل في هذا الجانب. من لديه خارطه عن الانتيبايوتيك في جسمه ولا واحد عنده هذا الشيء. unknown. تمام؟ انا عندي واحد من اخواني في بريطانيا اول ما وصل هو جراحه جمعه عصبيه. لما نسوى العمليه كتب الانتيبايوتيك هاي تشيف نيرس مصعوبه زين قالت له يو ار اوت اوف ذا جايد لاينز. انت مسموح لك ان تكتب هذا وهذا وهذا on empiric base يعني على المبدا الافتراضي. زين ما عدا هذا لازم نسوي كلتشر ولازم نسوي انفستيجيشن ورينال فانكشن ونشوف الامراض الصار. اذا تشيف نفسك تحكي معناها المريض شنو نوع المريض اللي اذا تعامل وياه. اصبح جدا حذر من هذه الامور. احنا الان في فرع الانف والحنجره في مستشفى الصدر صار لنا 5 سنوات نثبت جايد لاين على الاي ان تي بروتوكولز مو على الانتي جايد لاين على الانتي بروتوكولز. يعني نسوي له واحد عمليه ما استئصال وزيتين نحتاج نعطي انتي بايوتيك. شنو نوع الانتي بايوتيك اللي راح نعطيه؟ 5 سنوات من الجدال ما وصلنا الى نثبت جايد لاين. عملنا لو يكون الجايد لاين ريزستنس ما راح يصير. ريزستنس ما راح يصير. فالامور تدخل فيها اشياء كثيره. انا ادعو الاخوان جميعا الى ان نتعاون مع العمل الى ايجاد وقت اخر لهذه الندوه مع توسعه الموضوع، لان حقيقه هي مشكله كبيره. هي ثقافه استخدام الدواء. هنا المشكله. ثقافه استخدام الدواء او اليه استخدام الدواء او اليه صرف الدواء من قبل الناس، من قبل يعني الجهه المسؤوله عن صرف الدواء ومن الجهه المريض من الطرف الاخر. يعني هل المريض فاهم انه يروح يوقف بالصيدليه فرض اني اقوى كبسول عنده في الدعيم وتحملني وظن انه توجعني او رجلي بتوجعني زين واكيد جانب مني هو انتي بايوتيك ما تقدر طبعا. شو اللي محتاج هذا الانتي بايوتيك؟ شو من حقي انا اطلبه وما احتاج من الطبيب؟ كلها غريبه. زين دورنا الان احنا في جامعه مستحدثه ممكن ان تاخذ دورها الريادي في المجتمع مع وجود كليه صيدله سريريه التي تبني الى المستقبل. واحده من الاشياء هي ايجاد حلول لهذه المشاكل والدخول الى المجتمع. يعني حتى نحقق علاقه الجامعه بالمجتمع. اذا ما حققناها الجامعه بالمجتمع او ما حققنا هذه العلاقه ما معنى وجود الجامعه في داخل المجتمع. واتمنى. all we can be as part of solution. احنا مسؤولية الجميع التصدي للمقاومة المضادات الحيوية من ابتداء من البوليسي ميكر من الحكومة إلى وزارة الصحة إلى الصيادلة إلى المستوردين نوعيات المضادات الحيوية. المواطن بحاجة إلى أنه يكون الكواليتي توصل له كواليتي أشور أنتي بايوتيك. للأسف أغلبها تكون expired أو مشكلة بتصنيعها. هذا كلها تسرع في ظهور المقاومة المضادات الحيوية.
قلنا مسؤولية الحكومة، مسؤولية الإعلام، مسؤولية وزارة الصحة، مسؤوليتنا احنا كمحافظات، مسؤولية تدخل ويانا مجالس المحافظة بتوفير الدعم للمستشفيات وللجامعات، مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير ما يستلزم لإجراء البحوث العلمية بهذا الخصوص، وبالتالي عمل جايد لاين لكل مدينة حول المضادات الحياتية الموجودة والمقاومة لها، وتفيد الطبيب في الامبيريكال تريتمنت في حالات الاوبريشن، بهذا تقلل من ظهور المقاومة. بالإضافة إلى أن وزارة الصحة يعني للأسف مختبرات نفقية يرضى لحالها، وبالذات فرع البكتيريولوجي في كل مستشفيات النجف. أنا ما مطلع على بقية المحافظات، بس أنا أحكي عن محافظة النجف. يعني أكو قصور من الجهات العليا في تمويل المختبرات من أجهزة، من مواد كيميائية، من أوصاف زرعية، من مضادات حياتية تستخدم بالتيستنج. لهذا نشوف كله استخدامنا عشوائي، وإحنا أول كمتعلمين وككادر في قطاع وزارة الصحة أول من يشارك في هذه الجريمة. أعتبرها يعني استخدام غير مبرر والريشنال بريسكرايبر فور أنتيبيوتيك، هذه يعني مسؤولية المثقفين ومسؤولية الطبيب ومسؤولية الأستاذ الجامعي ومسؤولية الجميع، بالإضافة إلى مسؤولية وزارة الصحة، مسؤولية وزارة الزراعة. مثل ما تعرفون بعض المربين للأغنام يستخدمون الأنتيبيوتيك لزيادة الجروث، promote the growth of animal، أو promote plant production، يعني زيادة المحاصيل النباتية. أيضا نفس المضادات الحياتية ونفس الآلية مال الميكانيزم مالت الريزيستنت مشتركة ما بين الأنتيبيوتيك تستخدم للنبات وللحيوان وللإنسان، وهذه الطامة الكبرى يعني تسرع في ظهور أداة مقاومة. Well, I thank you very much. We are happy to have three specials in this area. السؤال أعيد السؤال. يعني how did you measure the size of the antiviral resistance valve in Iraq? Let's say in our region, how did you يعني measure that we have يعني إذا جينا من الدار ساعد we have a big problem of antiviral resistance. إذا جينا من يعني الدار ساعد يقول إنه لا والله resistance عندنا قليلة. فهسه يعني باعتبار هسه الدكتور سامر surgeon, how did you measure the size of the problem from the point of view of your work? Tolerance of patients and response. بالبداية حددنا نفس الموضوع، بالنهاية يختلف من منطقة لمنطقة، احنا ما نقدر نسوي جايد لاين كل حسب المناطق، لأن البكتيريا الموجودة، الريسبونس، الإيميونيتي مال الإنسان تختلف بين مكان ومكان. واحنا عندنا بالعراق من هو طفل صغير أول ما يصير عنده التهاب معاه نعم جاسترونترايتس وانتيبيوتيك، يجي هو فيروس روتا فيروس انفكشن، فراح يصير ريزيستنس. زين مثلا في المكان بالعراق شلون بدأنا نحتاج ناس اشخاص محددين، نحتاج اجهزه، نحتاج يعني مالتيبل فاكتورز، نشتغل نسوي جايد لاين. بعد شلون نمجر؟ مثلا نسوي نوفر كل انتيبيوتيك، نسكات الانتيبيوتيك كلها، بحيث من ننطي كلتشر انستيبيتي راح يعطينا الريزلت. نعم سؤالي. نعم. يقول احنا مركز اعلم بشعابي. نعم. دكتور احنا باعتبار بكتيريولوجيست نشتغل سنسيتيفيتي تيستنج، شنو هي انتي بايوتيك تيست يعني كومبتيشن ويا البكتيريا. اذا كان تعطينا زون او سنسيتيفيتي او تعطينا انترميديت زون، وهذا طبعا بكتيريا، او تعطينا سنسيتيفيتي زون. نعم. كل هذه السنوات كانوا البكتيريولوجيست يعتمدون على سابقا كانت اسمها الناشونال كوميتي اوف كلينيكال لابوراتوري ستاندردز، وهسه النيولي ايفنتس يسموها كلينيكال لابوراتوري ستاندرد انستتيوشن. هاي شنو الشغل مالتهم؟ انه annually there's اثنين تيست فور ذا زونز اللي هي يقولون هذا الزون سنسيتيف وهذا الزون ريزيستنت. لاحظوا بعد ما سابقا كانت محصوره بين اليو كي واليو اس اي، هسه حاليا بدات تبرز دول اخرى فيها ريسيرش
بيسوون يعني الزونات الخاصه بهم. فبنلاحظوا انه بعض التريتمنت اذا تنوصف according to antibiotic sensitivity it's supposed to be this antibiotic sensitive it give بالclinical practice ضد resistance. فهاي الريبورتس من قبل تتحول للكلينيكال لابوراتوري ستاندرد انستتيوشن عفوا انه احنا مشينا على الزون مالك وما كان افكت كلينيكلي. بال 2015 أقروا they admitted that each region should make survey and re-standardize their zones according to their region. ليش؟ لأن هي منطقيا أكو epidemiological difference between الجينوم سواء كان مايكرو أو ماكرو organism أكو الابيديميولوجي أكو difference. فإحنا تكرار إذا حضرتك ترسم culture sensitivity request من ياخذوه يحطوه على البكتيريا اللي هي from our region ويمشون على according بالزون مال الانستتيوشن اللي هم عادة مستعملين more benign strains وهاي معروفة. فهسه شنو الكونسبت الجديد اللي صار؟ الآن we recommend that practitioners with clinician يستعملون الكونسبت اللي هو dose dependent susceptibility. الدوز ديبندنت يعني فرض بس الدكتور عازم الذكر كان انا الاحظ بعض القضايا اللي هي كانت اولد ستايل ريجيوم او ستراتيجي فور تريتمنت افكتيف البروتريماكسازول اللي هو سيمبتاين يستخدمون ترايميثيلين سيمبتايزول اللي هو بروتريماكسازول كانوا سابقا يستعملوه بالتونسيلايتس الاموكسيلين كان بعدين يستعملوه بالبروتري. بالضبط هسه نقول الكلينيكال لابوراتوري ستاندرد you can use amoxicillin and it's effective if you increase the dose, if you shorten the period between two doses, this will give a good effect. كانوا سابقا يتوقع نتيجة من ظهور من institutions اللي هي respected institutions كانوا حقيقة يعتبروها كفاءة، لكن هسه حاليا وهي موجود nothing is fast. We have to start over from the beginning. We have to know what we have from genetic style. We have to deal with our sequence, not their sequence, and we have to prescribe our antibiotic. You said that there is the antibiotic resistance. I tell you that the active ingredient in our medication is less than the active ingredient concentration in outside. And I experimented by myself. I have a single shoot of ciprofloxacin in Iowa, USA, and it was more effective than what we take it. The complete course 6 injections, 6 shots at one. Finally, the responsibility of antibiotic resistance in Iraq is a political decision. The prescription starts from the physician when you prescribe. أنا شفنا أنا رحت في الدكتور ربع ساعة تفهمني how to take doxycycline 100 ملغ. الدكتورة اللي وصفت من أخذت البريسكريبشن راحت الصيدلانية لقت عند الماركت أكو فارماسي بالوالمارت. نفسها قعدت ساعة تفهمني شلون آخذ الدوكسيسايكلين. Don't take it with the dairy milk. Don't take it 1 hour before meal. منها حكي ساعة. بعدين بالنهاية when I take my pills, same thing was written on my pills. يعني لو ده ما فيهم كوفي يدرسوها كان فيها. 3 مرات أني how to take the pills. هالحالة ما يصير فيا. إحنا الحقيقة الانتيبيوتيك ريزيستنس problem مثل العراق. هنا عندي سيرفي. حضرتك ما لو كنت يوم تجين زياره للعمليات وتشوفين الشغل مالتنا احنا يعني ما اعرف الناس بنشتغل والله الله ساعتها ما الحمد لله لا احنا اجريسيف انتيبايوتيك احنا اجريسيف انتيبايوتيك احنا نعطي انتيبايوتيك هواي ونعطي بروفيلاكتيك ونعطي بوست فايت وسمدي الله يقدر يصير مو احنا عندنا شيء من رب العالمين لا احنا عندنا اجريسيف الاستراليزيشن ما عندنا احنا بدنا ايودين ندور بالصالات بنلقى قطعه صغيره ولا لا احنا الجاوز اللي نشتغل بيها ريوزابل مو ديسبوزابل. عفوا دكتور حتى الاوتوكليف بس شكلي المكونات. يعني حقيقة
داخل سوبر ميجا سيرجري كتشيكاليه انفكشن. زين؟ تعرفون يعني لما تكون عمليه بون لازم تهدد وتاكد ان الاستيلايزيشن مالتك تمر بايدك على هذا البون، لانه مسكين اللوكلايز راح يسوي البون كله داخل. زين؟ طبعا احنا بهاي المعمعه واحده من الوزارات ان شاء الله تجددون. يعني صارت عمليات مغلقه هذا واحد. اثنين الكوفيد اللي صدر في الجبهه ما عرفوا كان موجود هذا الكوفيد اللي احنا هاي نطرحها هاي الامور يعني صح نطرح معاناتنا بس احنا لازم نجد بديل. يعني الان وزير الصحه مشكورا الرجل يدعو الى مساعدته في وضع برنامج صحي في العراق. ويعني حسب ما عرفت انه هو مفتوح لهذه الاقتراحات. شنو انه هذه تطلع بتوصيه يرفع على اقل التقارير هذا ضعف الايمان اللي هذا ضعف الايمان اللي يقول. النقطه الثانيه يعني هاي الانتي بايوتكس اللي هي ريزيستنت يعني هاي المفروض تشد بي كانسر. اللي درسوا عليها الاموال كلها استوردها وتجيبها وانا ادري هي يعني سؤال محدود راح يجيب انتي بايوتكس تشتغل اقل التقارير. عيد النظر كل فتره بخارطه الانتي بايوتكس اللي باقي تشتغل والله استعمل اللي ما باقي تشتغل فيها رجال باقي تستورد وياها. مشكله كوستلي دكتور. النقطه الاخرى ليش في بريطانيا الاموكسيسيلين ستيل هو ذا انتي بايوتيك اوف تشويس بالانتي انفكشن. احنا قلنا ميد ميراني الاموكسيسيلين نبذها بعد ما نستعملها هذا الاموكسيكلاف صار بعد والانجليزي يحكوا لك على فيرست تشويس هو الاموكسيسيلين ستيل. بمعنى انه تفضل تفيد دكتوره جدا دقيق. How to use them? How long to use the antibiotic? What is the يعني mechanism الآلية اللي نستخدم بها الانتبايوتيك؟ هذه من مسؤول عنها؟ من مسؤول عن إيصال هذا المريض؟ من يقول له إنه أنت هذا الانتبايوتيك 7 أيام، بعد ال7 أيام يلا أقول الانتبايوتيك أسبير. لو كان هذا الكلام أعتقد إحنا يعني كنا تجاوزنا جزء من هذا. عفوا دكتور حضرتك تجري عمليات جراحيه ودي اشوف القاعات اللي تجري بها العمليات الجراحيه هل هي وفق المستوى المطلوب ام من اكثر من 20 سنه او 30 سنه مبنيه وكلها قديمه وريحه التعفن موجوده بها، اجهزه الاوتوكليفنج ما تشتغل، طبيب يفتح صدر يجي يلبس القاعه يطلعوا لها على اساس من الاوتوكليف يقول راح تشوه الزمه بارد كله شكلي ويجي الطبيب الارضيه كلها والانفايرمنت كلها كونتامينيتد فهو يضطر الى مزيد من الانتيبيوتيك على مود ينقذ المريض وبالتالي المجتمع كله يدفع الثمن. وهذا اللي يعني لازم ندخل المجتمع بالمشكله. بلى. لازم نجيبهم الى المشكله، خلي يعرفون ماهيتهم بالمرض. ما تنحل اذا ما دخل المجتمع في هذا المشكله. صحيح. جهات يعني اخرى يجب لا ندعو ان شاء الله بالسنه القادمه او عن قريب تكون ندوه او مؤتمر ونستدعي فيه جهات من البرلمان وجهات من مجلس المحافظه ومن وزاره الصحه ومن وزاره البيئه والزراعه ليكون حتى نظام متكامل لايجاد الحلول. دكتور بس مداخله بسيطه بالنسبه تعقيبا للمداخله مالتك والدكتوره زينه السعيد. الانتيبيوتيك ريزيستنس هي يعني مشكله منظومه، مو بس مشكله دكتور لو فارماسيست لو، هاي مشكله منظومه متعلقه بها كل الاجهزه مال الدوله، سواء انه تبدا من توعيه، سواء انه تبدا من وزاره الداخليه، هيئه الجماركس، الفحص مال البرودكت اللي هي مال الانيمال شيء يكون الفود اديتيف كيميكال. هي يعني بصراحه مشكله مال منظومه عامه. بس هل احنا كدورنا ككليه طب لازم يكون عندنا كونتربيوشن فعال على الاقل على مستوى الاسره؟ هسه كليتنا اللي احنا هنا موجودين ما نعرف من كنا شايلد امهاتنا شنو تعبنا انتبايوتيك وصار باللو ريزيستنس
وخلص هذا مو بيدك. فاحنا يعني لازم نوعي يعني المذرز تكون very careful when you give antibiotic, because this is in the future progress for resistance. This one thing. And the WHO recently they have recommended each area it has a special strain for bacteria. We have to make genotyping. We have to specialize strains, because each bacteria it has different strains according to area, and each strain has a special sensitivity for antibiotic. So this is it is very huge problem. We have to focusing and work together, each one what our in his hand, and make a good achievement in this thing. And thank others. بس مداخلة ثانية يعني أعتقد إنه الإطالة بس بالنسبة للأنتيبايوتيك حالياً إحنا الميديكال كارد نقصنا كل مريض حقيقي، لأنه المريض ما تعرف الطبيب اللي يجي ينطي المريض أنتيبايوتيك ما يعرفه عنده دراج ألارجي أو نو. هاي طبعاً مشكلة الشكل الطبيب ممكن إنه يقول الطبيب أنطاني أنتيبايوتيك أدى إلى أنابلكتيك شوك ممكن يصير عند المريض. هاي أول شغلة بالعالم كله ياخذون الميديكال كارد، كل إنسان عنده دراج ألارجي تحدد ابسط شيء الانتيبايوتيك الارجي هي تنصرف، ما هو واحد ما ياخذ انتيبايوتيك عليه، ولا واحد يطيب عندنا بالعراق بدون انتيبايوتيك. يعني ابسط شيء هسه الفلو ناخذ لها انتيبايوتيك. ليش؟ لانه هو الانفايرمنت مثل ما قال دكتور سامر انه الانفايرمنت هو كونتامينيشن. فاحنا حتى ناخذ انتيبايوتيك المفروض انه عندنا ميديكال كارد نشوف بيه انه هل هذا الشخص دراج الارجي او نوت. الانتراكشن مثل ما تفضل الدكتور كثير، أنا شو مدري إن هذا المريض شنو الأنتيبايوتيك اللي أنطيه يأثر أو ما يأثر. أكو جينيتيك فاريشن، يعني ممكن أنا سينجل دوز أوف أموكسيسيلين باليوم 1 ديلي ممكن تأثر عندي، وأكو مريض أنطيه 3 تايم وما تأثر عنده. وهذا هم أيضا العالم كله الآن توجه إلى الجينيتيك ماب لكل شخص، حقيقة كل شخص يعرف إنه هو شنو الأنتيبايوتيك اللي ممكن إنه يأثر عليه أو شنو الدراج اللي يأثر عليه والدراج اللي ما يأثر. إحنا هسه أبسط الأمور إنه هاي يعني القانون، أما الواقع حقيقة حتى نحل مشكلة الأنتيبايوتيك ريزيستنس إنه تبدأ تشرع بقانون للصيدليات، ما تصرف أنتيبايوتيك شلون ما كان. هذا أبسط شيء نقدر نقوله يعني. حتى من أكو شيء اسمه الواقع وأكو شيء اسمه الطموح. الطموح إنه يصير أكو ميديكال كارد فور بيشنتس، الطبيب من يجي يطلع على هذا الميديكال كارد يعرف شلون يصرف الأنتيبايوتيك، يعرف شلون إنه هذا المريض خطر لو مو خطر عليه هذا الأنتيبايوتيك، عنده دراج ألرجي مفحوص هذا المريض حتى يقدر ينطي نوع الانتيبايوتيك. هاي ان شاء الله نتمنى في المستقبل. لكن الواقع حقيقه هسه حتى تنحل هاي المشكله ابسط شغله نقدر نسويها انه الصيدليات بعد ما تصرف انتيبايوتيك هكذا، يعني انه الا بوصفه طبيه. الان المريض يروح انا هسه مختبر يجيني المريض دكتور كبيري تبعي حالتي وعرفت المرض مالي كبيري شنو اخذ؟ اقول له انا مو طبيب مختص حتى يكتب لك شنو. لما يروح يدفع كشف. بس كل هاي المشكلة حتى نحلها انه كل انسان يعرف مسؤوليته. يعني انت صيدلاني ما يصير تصرف انتيبايوتيك بدون وصفة طبية. بالامارات ابسط شيء، الامارات يعني الدول العربية وليس الدول الاجنبية، بالامارات مستحيل وصف انتيبايوتيك الصفة من صيدلية بدون وصفة طبية حتى لو انت طبيب مثل ما تفضل دكتور علي. باستراليا عندي احد اقاربي يقول بدي اختص بدياتي طب اطفال، يقول تخلت لمدة يعني هاي كمداخلة للانتيبايوتيك. استراليا الآن من الدول اللي the first one نيوزيلندا don't have use antibiotic، يعني ما يستخدمون أصلا الانتيبايوتيك. استراليا الكونديشنز عندهم بكل شيء في الانفايرمنت مالتهم. فبالنظام الطبي الاسترالي كل طبيب له ايباد يقيم عليه الطبيب في نهاية السنة على صرفه للانتيبايوتيك، واحدة من السكور اللي تقيم الطبيب ايش قد صارف الانتيبايوتيك. أما الصيدلاني فما له كل حق إنه يصرف انتيبايوتيك بدون وصفة طبية. اثنين انه يقول بيدياتري الطفل اسبوع كنت ادخل الطفل اسبوع واطلع على الاورال تريتمنت انجكشن ما انطيه، وممكن حتى انتيبايوتيك اورالي انطيه يعني بليتل اماونت حتى يعني هاي الحدود اللي مسموحه لي. يقول تركت هذا البرانش لان انا متعود شو اسوي؟ يقول رحت الدرماتولوجي وتركت البيدياتريك لان قلت لهم انا مستحيل ادخل الطفل اسبوع واطلعه بدون ما اصرف انتيبايوتيك. هذا
فلذلك يعني شوف انه النظام حقيقه لازم نبدي بنظام حتى نحل هاي المشكله، ابسط شيء نبدي بنقابه الصيادله، حقيقه نقيب الصيادله عندنا بالنجف اكتف، لو في اليوم دعوه الى انه يصدق اول شيء يصدق قوانين. اي الصيدلاني مهمه هي هاي الادويه مالته، ياخذها قبل الاكل، ياخذها بعد الاكل، ياخذها بساعه او ساعتين. ثقافة الشعب. يشربوا يا حليب مثل كالسيوم هاي او لبن. الانتراكشن مال اوف دراج وين الاكل؟ هذه صارت ويانا في مصر يعني. سو ريزيستنس يعني سمول دوز سمول دوز. وصلت الى الصيدلي جهز لي بالدواء وانطاني 3 اوراق ويانا، قال لي حضرتك تقرا يعني لو بتقرا الانجليزيه، قال لي اقرا دمي واذا عندك اي استفسار رجعني الى الصيدليه على اي نقطه تستفسر عنها، يا ريت تقراها بشكل دقيق قبل ما يعني تاخذ الادويه اللي مطلوبه تاخذ. فيعني هذا شوف مصر احنا نعتبرها يعني الان فيها قطعه اشواط كما تعتبر الوزاره العربيه مؤشر الى النظام الصحي على طول. نجحت نجاحات عظيمه في تطبيق النظام الصحي. استوردت انظمه كلش ممتازه ونجحت فيها. العراق مشكلته انه هذه يعني اشياء ورثناها من 40 او 45 سنه من يعني عدم الاهتمام بالجانب الصحي. الدوله شاحت بوجهها عن الجانب الصحي. هذا الثمن اللي ندفع عنه. هذه التقاطعات وهذه الفوضى اللي نحن فيها وهذه الامور اللي نحن فيها. هذه وليده كل هذا الترك اللي صار. يعني الصحه احد الجهات اللي انضمت بها. يعني كوزاره وكدائره وكمنظومه صحيه. مثل منظومه التعليم. منظومه الصحه. بس هو اكو قول يعني انه الاصرار على الشيء يولد النجاح. قال لي لما سمعت الكنيسه على مود يناقشوا حول دوران الارض، يعني انه هل هي الارض تدور حول الشمس ام الشمس تدور حول الارض؟ الكنيسه كانت تقول انه الشمس تدور لانه تبدا من الشرق وتنتهي للغرب، فالارض ثابته والشمس هي متحركه. قال لا، هو العكس، انه الارض تدور والشمس ثابته. اخر شيء الكنيسه قالوا لك يجب ان تقر ان الشمس هي التي، لان الكنيسه بعد قالت هذا الشيء، ووقف ينتظر العقوبه، اما ان تستلم العقوبه والعقوبه كانت الموت لانه الوقوف وجه الكنيسه، او الاقرار بهذا الشيء. قال لهم انا اقر بهذا الموضوع، لكنني اريد ان اقول ان الارض هي التي تدور والشمس هي الارض. اصرار على الشيء يولد النجاح. خلي تكون هذا المبدا للعمل، يعني خلي نوسع هذا الموضوع، خلي يكون هذا مشروع مبدئي على التعاون مع كليه الصيدله سنويا وبدايه منهم جيده. خلينا ندخل الى الناس اقل ما بها مثل ما تفضل الاخ دكتور كثير، فنبدا بعوائلنا على الاقل. صحيح. اطفالنا اللي احنا مسؤولين عليهم يكون بناءهم صحيح. فعلا مجتمعنا صار بؤره للمقاومه والمضادات الحياتيه. مشكله منظومه يعني كل اجهزه الدوله، يعني ابسط شيء انه بالنسبه للعائله هو راح مشكله في الكوست. ليش تشتري انتي بايوتيك الكوست مالته دبليكيشن في 3. وبالنسبه حتى الجراحين هم اكثر ناس دفعوا ثمنها، انه السيرجن اشتغل والبروسيجر اوكي والامور ماشيه، بس البيشنت عنده ريزيستنس، راح لك اسبوع التهب رجع وقف لك باب العياده وصنبوك فصل 20 مليون 15 مليون. يعني المنظومه ليش يكون منظومه؟ حتى تدخل بها منظومه القضاء، منظومه المتابعه، كل يعني هي يعني تشالنج كبير، هذا لازم تتضافر كل الجهود. هو توسع لا يكون انت بايتك مدرسه توسع. صحيح. نجيب بها طيب اطفال، نجيب بها طيب توسع. يعني نشوف العراق يعني أكثر البلدان بحاجة إلى كذا مؤتمرات وزيادة التوعية. أولا شيء عندنا زيادة نسبة السرطانات والكيموثيرابي، وهذول يعني يكونوا أمس الحاجة لاستخدام المضادات الحياتية لأن يكون اميون كومبرومايز. وهذه يكون عنوان ويدخل بها البايو الحرب البيولوجية أيضا. ممكن نوفر امور كثيره للاقتصاد. حقيقي يعني اذا اشياء محتاجه ليش لا اصرف عليها اموال؟ الامور ما تستفيد منها ليش لا استخدمها؟ الى متى صغار الناس يسيطرون على قرارات البلد؟ انا اقول وزاره الصحه فشلت لانه الكادر الوسطي يقود وزاره الصحه. الممرض والمضمن والاخرين هم اللي يقودون العمليه في وزاره الصحه.
وطبيب الاختصاص غير مسموح الكلام. فخلنا نبدا من هذه، ويعني اكد هذه الناحيه، الاصرار على النجاح والاصرار على الشيء يولد. ان شاء الله. اتمنى الموفقيه. شكرا جزيلا. ان شاء الله موفقين. شيء دكتور سامي كاسة ان شاء الله. موفقين ان شاء الله.